want to thank God so much for this time that is given us together to come and worship Him as youth of the Cathedral. Sili ni jambo jema jamani. Tumshangilie Bwana kwa sababu. Now today we want to speak about refusing to sin against God. Refusing to sin against God. We shall be looking at the case study of Joseph, who was a young man like we are. And Joseph was born in a family of 12 children, born of Jacob and Rachel. And Joseph was a young man who was handsome. That is what the Bible tells us. He was a very handsome young man, well built, with a lot of intelligence, with a lot of wisdom, and loved and favored by his father and mother. Unfortunately, Joseph was hated by his siblings. So he had the love of his father and mother, he had the favor of God upon him, but he was hated by his siblings. When you read back in Genesis chapter 37, where we have read from, where we have had our reading from, we read that Joseph was greatly hated and despised by his own brothers, to the extent that the brothers plotted to kill him. The father had a lot of love to Joseph, but the siblings didn't love Joseph as much. So they plotted to kill him at some point in their lives. Again, I want us to reflect on a few insights that we shall draw both from the reading that we have read and Genesis 39, verse 6 to 9. Today, we are faced with a world that is full of hatred, a world that people have divided themselves in different classes, social classes, academic classes, and name them. It is a world that people, especially in Kenya now, at this time that we are in, we know we are in what season? Election season, si ndivyo? Na election mood imeendelea kutembea katika Kenya nzima. People have begun to have fear of the unknown. Najua kuna yale yalitokea kule nyuma na sasa watu wameanza tena kuogopa vitakuwaje. And there are people who have already predicted ya kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa mbaya sana. Utakuwa na machafuko mengi sana. Now we need to take a position as youth of this church, as youth of Malindi. We need to take a position na tuseme ya kwamba hata kama watu wamesema uchaguzi utakuwa na machafuko, sisi tunakataa hayo machafuko. Hatutaweza kuhusika kwa njia yoyote ile, na hatutaruhusu wengine wahusike kwa njia yoyote ambayo itakuwa inasababisha machafuko wakati wa kampeni na hata wakati wa uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. No, at this time watu wameishi vizuri kwa amani. Watu wamecheka vizuri. Yaani tumekuwa tukiishi, labda hata wengine hatujuani sisi ni wa kabila gani. Lakini wakati huu utaanza kusikia watu wameanza kuotana vidole. Yule ni wa kabila hii, yule ni wa kabila hii, yule kwanza huku si kwao, lazima arudi kwao. Now these are things that we shall hear more often at this time. But we need to refuse at all costs. Look at what Joseph does. Joseph is faced with a situation that he is to sin against God. He is to do something that was contrary to his faith, something that was contrary to his responsibilities, something that was contrary to what he had been charged with in the house of Potiphar. But look at what he does. Anaambiwa na mke wa Potiphar, njoo ulale nami. Lakini yeye anasema, siwezi nikafanya ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie vijana wenzangu
ya kwamba wakati huu ni wakati tukatae ubaya wa kila aina. People will come with money. Wengine watakuja na maneno mazuri ya kupendeza. Watakuja watuambie kila aina ya ghasia. Lakini ni wakati na sisi tusimame kidete na tuseme, ninavyomuona huyu, namuona kama ndugu yangu, namuona kama dada yangu. Hakuna vile tutagawanyana kwa misingi iwayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Mshawahi kuona ninyi watu wanazungumza kuhusu mirengo mpaka mwisho wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe tu, na wale wanaozungumziwa wakati huo wameketi pamoja wanakunywa chai? Haya, wanaoharibikiwa ni kina nani? Jamani, tusikubali kuharibikiwa. Tusikubali wakati huu uhusiano ule wetu mzuri ambao tumekuwa nao uharibiwe na majira haya mafupi ambayo yanakuja na yanapita. Let us always remember, elections will come and go, but we are always there. We shall always coexist. We shall always be there for one another. So let us always remember that elections should not be a reason for us to be divided. Remember, united we stand, but divided we fall. Leo tuna furaha kubwa sana kwamba tumeweza kuanzisha rasmi ibada ya vijana katika Cathedral yetu ya Malindi. Hili ni jambo la kihistoria, maana tulitamani sana, na leo tunashukuru Mungu kwamba ndoto hii imeweza kutimia. Namshukuru Mungu kwa ajili ya provost wetu ambaye alikubali kwa furaha sana kwamba tuweze kuanzisha ibada hii, na ni imani yangu ya kwamba huu sasa ni mwanzo mpya unaotuelekeza kwa kuweza kujitayarisha kwa kufungua Cathedral yetu ambayo tunaamini ya kwamba tutaifanya hivi karibuni. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa ibada yetu ya kwanza kabisa, na tunaamini ya kwamba mchungaji David ataweza kuchukua usukani na kuweza kuiendeleza ibada hii kwa viwango vya juu. Naitwa mchungaji David Kisorio na mimi ndiye youth pastor katika St. Andrew's Cathedral, ambayo ni Cathedral ya Malindi Diocese. Na nashukuru Mungu being the pioneer pastor wa youth church na youth katika cathedral yetu na katika diocese yetu. Na ombi langu na ombi letu kama vijana ni kwamba Mungu atusaidie ili kwamba tuweze kuwa role models katika diocese zima. We have begun on a high note. Baba Askofu ameweza kufungua rasmi kanisa ambalo litakuwa lina run throughout the week, na mostly ni Jumapili, na I have a formidable team ambayo tutafanya kazi pamoja with the support of the provost and the cathedral leaders, and I believe that we're going to take the youth to another level for the glory and honor of God. Naitwa Muta Kelvin Mutenga as the youth of St. Andrews, me being the assistant chairperson of the youth. We are thankful to God and to our Lord Bishop for granting us this chance to have a youth church, and officially we've begun today on the 13th of February 2022. We ask the Lord to be with us throughout, because this is a new beginning, and we believe through this we are going to get some more youth to the service of God. My name is Betty Sidi from Cathedral Malindi, St. Andrews, and we are happy for seeing the bishop here with us today. It's a really great honor because vijana wataweza kutoa their talents, they are going to express themselves better, and it's an appreciation to the youth as a whole.